Hello বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু আওয়ার নেক্সট ভিডিও। আজ আমরা মিনারেল নিউট্রিশন ইন প্লান্টস এর থার্ড পার্টটা পড়ব। সেটা হচ্ছে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস। মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস মানে যে নিউট্রিয়েন্টস গুলো প্লান্টস এর রিলেটিভলি একটু কম অ্যামাউন্টে লাগে সেগুলোকে বলছে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস। মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস এর মধ্যে আমরা এখানে 6টাকে নিয়ে ডিসকাস করব। বেসিক্যালি তাদের ফাংশন বা তাদের রোল কি ইন প্লান্ট গ্রোথ। তো এই 6টা হচ্ছে আয়রন, যেটাকে প্লান্ট সয়েল থেকে ইনটেক করছে ইন দ্য ফর্ম অফ ফেরিক আয়নস Fe3+। তারপর ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাঙ্গানিজকে প্লান্টস নিচ্ছে সয়েল থেকে ইন দ্য ফর্ম অফ ম্যাঙ্গানিজ আয়ন Mn2+। বোরনকে নিচ্ছে বোরেট ফর্মে Bo3- আর B4O7 2- হিসেবে। তারপর আসছে জিঙ্ক, জিঙ্ককে নিচ্ছে Zn+2 ফর্মে। কপার নিচ্ছে Cu+ বা Cu+2 দুটো ফর্মে ও কপারকে নিচ্ছে। আর লাস্টলি ক্লোরিন, যেটাকে নিচ্ছে ক্লোরাইড ফর্মে, যেটা হচ্ছে Cl-। এবার আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা রোল পড়ব। স্টার্টিং উইথ আয়রন, আয়রন ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট রিকোয়ার্ড বাই দ্য প্লান্ট। এই বাকি সব মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টসগুলোর মধ্যে থেকেও আয়রনকে ওর বেশি পরিমাণে লাগে কম্পেয়ার টু দি আদার মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস। তো আমরা এর ইন্ডিভিজুয়াল রোলগুলো দেখে নিই। Iron is absorbed from the soil in the form of Fe+3 or ferric iron. It is required in more quantities compared to the other micronutrients. Iron কি কাজে লাগে? It is involved in protein synthesis. It helps in protein synthesis associated with compounds such as cytochromes and ferredoxin. It is also involved in transfer of electrons. আর কি করছে? এই যে Fe+3 ফর্মটাকে অক্সিডাইজ করা হচ্ছে, Fe রিভার্সিবলি অক্সিডাইজ করা হচ্ছে to ferrous form, which helps in transfer of electrons. তারপর it also activates enzymes. অনেক enzymes activation এ help করছে, such as catalase is one of them, and also some other enzymes which are associated with different metabolic activities of the plants. Lastly, it is also important in the formation of chlorophyll. Manganese, manganese-কে plants-রা intake করছে in the form of Mn+2 from the soil. It helps in all the metabolic activities of plants, photosynthesis, respiration by activating the enzymes associated with them. তাহলে এর main function হচ্ছে activation of enzymes associated with metabolic activities of plants, photosynthesis, and respiration of plants. এর আরেকটা মেইন ফাংশন হচ্ছে it helps in splitting of water to release oxygen during photosynthesis. তাহলে ফটোসিনথেসিসে আমরা জানি যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফেনোমেনন হচ্ছে প্রোডাকশন অফ অক্সিজেন। তো এই ফটোসিনথেসিসে যে অক্সিজেনটা তৈরি হচ্ছে, ইট ইজ ফর্মড ফ্রম ওয়াটার বাই splitting of water to produce oxygen. তাহলে এগুলো হচ্ছে the important functions of manganese as a micronutrient. Next important micronutrient হচ্ছে zinc.
Zinc K plants intake করছে in the form of Zn+2 ions. Zinc is required for the production of a very important phytohormone called auxin, which helps in plant growth and development. It also activates several enzymes, mainly carboxylases. Next micronutrient is copper. Copper is absorbed by the plants in the form of Cu+2, which is reversibly oxidized to Cu+. Thus, copper helps in transfer of electrons. And also takes part in certain redox reaction. তাহলে কপার কি করছে অক্সিডাইজড হয়ে ইলেকট্রন ট্রান্সফারে হেল্প করছে and takes part in certain redox reaction. এছাড়াও it activates enzymes, is essential for overall metabolism of plants. It is responsible also for the overall metabolism of plants. Next is boron. Boron is absorbed from the soil in the form of borate ions. Its function key, first of all, it is required for uptake and utilization of calcium ions. তাহলে boron help করছে in uptake and utilization of calcium ions. It also helps in membrane functioning. Next, pollen germination, cell elongation and differentiation, and lastly carbohydrate translocation, meaning distribution of carbohydrate to all parts of the plant. Boron একটা খুব important micronutrient because it is associated with the uptake and utilization of calcium. Calcium কিন্তু একটা macronutrient, it is required in large amount by the plants. ফলে ক্যালসিয়ামের আপটেক আর ইউটিলাইজেশন খুব ইম্পর্টেন্ট প্লান্টস এর জন্য, সেইটাকে রেগুলেট করছে বোরন। নেক্সট মেমব্রেন ফাংশনিং, মানে ট্রান্সপোর্ট অ্যাক্রস দ্য মেমব্রেন। তারপর পোলেন জার্মিনেশনে সেল এলংগেশন অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়েশন, মানে যেটা ইনডাইরেক্টলি এফেক্ট করছে সেল ডিভিশনকে। অ্যান্ড ফাইনালি কার্বোহাইড্রেট ট্রান্সলোকেশন, এরা হেল্প করছে কার্বোহাইড্রেটকে পৌঁছে দিতে টু অল পার্টস অফ দ্য প্লান্ট। The last micronutrient to be discussed is chlorine. Chlorine, it is absorbed from the soil in the form of chloride ions, and এটার absorption টা হচ্ছে along with কাদের সাথে হচ্ছে Na+ আর K+, এদের দুজনের সাথে একসাথে ক্লোরাইড আয়নের ইনটেক বা আপটেকটা হচ্ছে। এর ফাংশন কি? It maintains anion cation balance of the cell, একটা ইকুইলিব্রিয়াম মেইনটেইন করছে anion আর cation, মানে পজিটিভ আর নেগেটিভ চার্জের মধ্যে একটা ব্যালেন্স মেইনটেইন করছে ক্লোরিন। নেক্সট কি করছে? স্প্লিটিং অফ ওয়াটার, আবার সেই একই জিনিস, স্প্লিটিং অফ ওয়াটার কি তৈরি করতে? টু প্রডিউস O2 ডিউরিং ফটোসিনথেসিস। And finally, it maintains the solute concentration of the cell. Cell solute concentration টা
মেনটেন করছে। তাহলে these were the functions of micronutrients। তাহলে আমরা ম্যাক্রো আর মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস এর ব্যাপারে পড়া হলো আর তাদের ইন্ডিভিজুয়ালি ফাংশন বা রোল ইন প্ল্যান্ট গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টও পড়া হলো। নেক্সট যে জিনিসটা আমরা দেখব যে এদের ডেফিসিয়েন্সি হলে কি হয় বা কি ধরনের সিমটমস হয় আর কি টক্সিসিটি হতে পারে।